Around 70,000 people sleeping here. Cried out, water, give me water. But unfortunately, they died. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆನೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದ್ದಿದಂತೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ. Hiroshima was in a bright summer morning on August 6, 1945. We call it history. History. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಿರೋಶಿಮಾಗ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಿರೋಶಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಅಟಾಮಿಕ್ ಬಾಂಬ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಜಾಗ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಿರೋಶಿಮಾಲ್ ಬಾಂಬ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ನಾಗಾಸಾಕಿಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಬಾಂಬ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಇದೊಂದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತೆ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫುಲ್ ಇಡೀ ಸಿಟಿ ನೆಲ್ಸಮ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಈ ಡೋಮ್ ನ ಹಂಗೆ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಬಾಂಬ್ ಬಿದ್ದಾಗಂತೂ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಪ್ರಾಣನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದು ದುರಂತ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು. ಸೊ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಕ್ಕೂ ಕೇಳಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅಂತ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹಿರೋಶಿಮಾ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವರು ಕುರಿಸಾನ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಫುಲ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವ್ ಲಕ್ಕಿ ಇವತ್ತು, ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಟುಡೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಪಾಪ ಕುರಿಸಾನ್ ನನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಾಂಬ್ ಹಾಕೋ ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಪಾಪ ಇವ್ರ ಇಮೇಜಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಥ ಆಗೋಂಗೆ. ಹಿಂಗಿತ್ತಂತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಬಾಂಬ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಫೌಂಟೇನ್ ಇತ್ತಂತೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ನ ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿರೋದು. ಇಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫುಲ್ ನೆಲಸಮ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಫುಲ್ ನನ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಸಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅವರಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅರಿಗತ್ತೋ ಕುರಿ So all the water here in the park is dedicated to the victims of the war of the atomic bomb, and they cried out, "Water, give me water!" But unfortunately, they died. They couldn't quench their thirst for water. Okay? So we offer the water throughout the spot. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ. Yeah. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫೌಂಟೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರಿವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಜೀವನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಆದಾಗ ಅವ್ರುಗಳು ತುಂಬಾ ನೀರ್ಗೋಸ್ಕರ ಚಡಪಡಿಸಿದ್ರಂತೆ, ನೀರ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಕೊಡಕ್ ಆಗದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿಂದ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಫೌಂಟೇನ್ಸ್ಗಳು, ರಿವರು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತೆ. ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಜಪಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಈ ತರ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾರಂತೆ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಐ ಮೀನ್ ಲೈಕ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ಗೆ. This is a monument for the victims of the atomic bomb, and they around 50 people were were working at the time, and they were killed instantly. I mean, they disappeared with no remains at all. It's very... We are now here. Okay. Yeah, we are now here. And this bridge was a target to drop the atomic bomb. They fried the American bomber B-29 fried over the city of Hiroshima at the height of 9,600 meters. And they dropped the atomic bomb at that height. Okay. And it took 43 seconds Okay. to come down to... On the ground. Not on the ground. 600 meters high in the sky. Okay. 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 It took 43 seconds. Okay.
they took the aim at this bridge. They Okay. took aim at this bridge because it's very easy to see from the up in the sky. Yes, the water, the river. Very, very clear. Very good. And there exists a strict rule that the crew member had to have a visual contact with the target city before dropping a bomb. And, the Hiroshima was in a bright summer morning on August 6, 1945. So there existed no problem to drop a bomb as far as the weather is concerned. The dropper, Mr. Thomas Feary, dropped the atomic bomb at the height of 9,600 meters, and it took 43 seconds until it went off. It was at 8:15 in the morning. 8:15 in the morning. 8:15 in the morning. Their target was this bridge, but hypocenter is here. Hypocenter is here, only 300 meters apart from the target. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆನೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದ್ದಿದಂತೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿವರ್ ಕಾಣಿಸೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೇ ಆಗ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಬಟ್ ಹಾಕುವಾಗ ಒಂದು 300 ಮೀಟರ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಅದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಈ ಫೋಟೋ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲಿನ ಫೋಟೋ ಇದು. ಸೊ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೂಡ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಬ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ವೇ ಆಗ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಟ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್ ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು August 6, 1945 8:15ಗೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ ಇವತ್ತಿಗೂ 8:15ಗೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಈ ಗಂಟೆಗಳು ಬಾರ್ಸತ್ತಂತೆ. ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಮೋರ್ ಹಿರೋಶಿಮಾಸ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿರೋಶಿಮಾಲಿ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಬೆಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರೀ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿರೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದ್ರದ್ದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್. ಆದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಹೊಡೆಯುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಶೋಸ್ ಈ ತರದ್ ಏನೇ ಇದ್ರೂನು ಎಲ್ಲ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗು, ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ರೇರು ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಲೋಟಸ್ಸೇ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕುರಿಸಾನ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, ನಮ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದು ಕುರಿಸಾನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಬೆಲ್ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಪಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಟಸ್ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕೂಡ. ಸೊ ಏನಂತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ದು, ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಆ ಉಂಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಸೊ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಬೆಲ್ ಸುತ್ತಲೂ ಈ ಪಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದಾರಂತೆ. The grave of Hiroshima. Around 70,000 people were buried under this mound. We have a vault or channel house here, and all of them, almost all of them, were unidentified. We can't identify them anymore. But only 800 people are. That's really a sad number. I mean, like out of so many thousands of people, if 800 were just identified, Only 800 it people must be so were. painful. Their ashes were stored like this. Okay. We have a vault. We have a room under this mount. So, we say this is a grave of Hiroshima. Okay. ಸೊ ಈ ಹಿರೋಶಿಮಾಲಿ ಈ ದುರಂತ ಆದಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೊರಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ರಂತೆ. 40,000 to 50,000 ಜನ ಸತ್ರಂತೆ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಮೆಮೊರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಆಮೆ ಮೇಲೆ ಈ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಈ ಆಮೆ ಎಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿದ್ಯೋ ಅದು ಕೊರಿಯಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ತೋರ್ಸತ್ತಂತೆ. ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಕೊರಿಯನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಮೆ ಮೇಲೆ ಜನ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಈ ರೀತಿಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. First, this was
flame was lit in April in 1964. First lit. The time we held the Tokyo Olympic Games, the first Tokyo Olympic Games, and it continues to burn as long as the nuclear weapons exist in the world. Where Hiroshima wished for the abolition of nuclear weapons and everlasting world peace. And you can see the peace line. You can see from the atomic bomb dome to the entrance, we have only one imaginary line. We call it peace line. Peace line. So Kuri-san, we being foreigners or anyone outside Hiroshima, there's always a fact that there is a lot of nuclear energy, the active nuclear energy here. So what are your thoughts about this, and can you give us some info about that as well? Mm-hmm. Right now, we live very comfort, no radiation here in the town. Only after the bomb, only 2 weeks. It was a very dangerous time. Okay. After 2 weeks, relatively small radiation. Okay. Radiation. So now it's all good. So as we can see, Hiroshima is built very beautifully after that, and it definitely shows that it has a lot of peace as well. So especially this place, I see a lot of peace. We are right now very in peace. We live in peace. It's no very evident. I want to make a small message. There lived a famous woman named Barbara Reynolds. She was American people. She lived. She lived after the war. She came here to Hiroshima with her husband and worked for the study the result of the atomic bomb. And he had a very sympathy for the victims, the American, and he set up World Friendship Center here in Hiroshima. And that WFC is still continuing to exist in Hiroshima. She devoted herself to the peace, and peace, that means friendship throughout the world. Anyway, to make friendship together with the people throughout the world is very important. To have face-to-face contact is very, very important. And we appreciate your visiting to Hiroshima. And let's together enhance the peace throughout the world. So let's tie up together. Okay. Yes, Kuri-san, we would definitely treasure your message to our channel, and it was an honor having you here. And we saw the best of, Hiroshima, and we could get the right content as well. Thank you so much. Thank you very much. Okay. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು. ನನಗಂತೂ ಸೂಪರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮೇ ಬೇಕು ಈ ಜಾಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಈ ತರ ಇನ್ನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋಸು ಜಪಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಡೇ.